Excellency, would you care to comment upon the present relations between the government and the Fedayins? Certainly the relations between the government and the Fedayins are always brotherly relations, because we count the Fedayins are to be an important organ of this country and of this nation. They are part of this nation. So what's happening now, or what has happened before, has been brotherly and smoothly traced and treated, because it is a fact that the Fedayins are part of our front against the aggression and against the imperialist powers running after the Israeli war and attack on our lands. So what's going about these relations outside or inside, it's not true. Always we are brothers, and they are part of this nation and they are part of this country. And I hope every misunderstanding will be smoothly and brotherly treated. Kun sjældent er en politikers hule ord blevet manet kraftigere i jorden, end af det jordanske artilleris dumpe granatdrøn om morgenen den 17. september 1970. Kun 2 dage efter interviewet med ministeren tog kong Hussein sig for broderligt at udglatte misforståelserne med et totalt angreb mod Palæstina-partisanerne. Noget tyder på, at kong Hussein ikke var indstillet på et opgør på det tidspunkt. Af frygt for et enormt blodbad var han hidtil veget for partisanernes krav, men til sidst var konflikten uundgåelig. Det var Hussein, eller partisanerne, som havde forskanset sig i kongens hovedstad. Der rådede faktisk anarki i Jordan, og efter en lang række ydmygelser, som kulminerede i den store flykabringsaktion, var hærens tålmodighed definitivt brudt. Beduinhæren, kong Husseins virkelige magtfundament, truede med mytteri. I denne situation oprettede Hussein Jordans første militærregering og gav angrebsordren. Få timer efter slog de mest loyale beduinenheder til mod partisanerne i Amman med et af de mest intensive artilleri- og panserbombardementer erfarne krigskorrespondenter kunne menes. Nu skulle partisanerne ud, nu skulle ydmygelserne hævnes. Could you explain to the Danish public why you initiated the fight against the commandos at that particular moment last year? We did not initiate it, but that was the point in time when all our efforts to bring sanity to our midst failed, when this country almost ceased to exist in the eyes of the world as a whole. When its people were threatened and lived in fear. When its armed forces were in despair. When no child or woman or man was safe anywhere. It was a time when a plan was being implemented to take over, with the possible results being an Israeli invasion of the East Bank, and a process of negotiation starting after that with whoever remained in the Arab world for possibly their withdrawal to the River Jordan, as opposed to their withdrawal from the occupied territory now. The end of everything. Civil disobedience under armed protection or initiated by armed groups in the capital, in the cities, and everywhere. The
the whole machine, the whole country stopping. That was what initiated the clash, and nothing else. Partisanerne blev knækket af den materielt og talmæssigt overlegne hær, men de blev ikke fordrevet fra Amman. De ydede bedre modstand end forudset, og efter 10 dage måtte hæren afbryde sin aktion på grund af arabisk pres. Hussein sagde, at borgerkrigen havde kostet 2.000 dræbte, mens uvildige eksperter satte tallet til 3-4.000. Ødelæggelserne i Amman var omfattende, men byen var ikke skudt i smadder, som partisanerne hævdede. Heller ikke var der hold i partisanernes påstande om 20.000 dræbte. Fatah-lederen Yasser Arafat påstod, at Hussein havde startet folkemord på palæstinenserne. للأسف أن هذا هو الصحيح. Unfortunately, regrettably, this is the truth. وقد أدانت هذا 10 دول عربية في مؤتمر الملوك والرؤساء العرب. 10 Arab states held this position and condemned it in the Conference of Arab Heads of State. بعضها يعتبر صديق لنظام الملك حسين. Some of whom are friendly to the government or to the system of King Hussein. بس في حقيقة نقطة هامة جدا يعني. There's one important point. إنه هذه المؤامرة كانت وراءها خططت لها وكانت وراءها ودفعتها المخابرات المركزية الأمريكية. This conspiracy has been planned for and by the American Central Intelligence Agency, the CIA. وعلى هذا يتحمل الغرب ويتحمل كل الشعوب الغربية مسؤولية هذه الجريمة. And the Western peoples bear responsibility for this crime. في نقطة هامة جدا. حتى متى يظل شعبنا يدفع فواتير الجرائم النازية؟ An important point we should bring up. Till when must our people have to pay the price for the crimes of the Nazis? وإحنا إيش بدي أسأل يعني ما هو الجريمة اللي إحنا ارتكبناها في حق الغرب حتى يضع كل ثقله على شعبنا لعبادته. And what is the crime that we have committed against the West for the Western people to put all their weight to attempt to annihilate our people? طردنا من أرضنا. We have been expelled from our land. عندما نحاول أن نعود في أرضنا من خلال الأمم المتحدة نفسها. When we try to go back to our homeland through the United Nations, we achieve no success. عندما نحمل السلاح تتزايد علينا المؤامرات. And when we decide to bear arms, conspiracies increase from around us. في نقطة هامة جدا. مع هذا شعبنا سيظل مصمما إما أن يموت أو يعيش كريم. In spite of all this, our people are still determined either to die or live honorably. Takken for angrebsordren fik Hussein, da han en måned efter borgerkrigen var på rundtur hos sine soldater i det nordlige Jordan. Den sejrrige og rehabiliterede hærs hyldest var overvældende i disse områder, der kort forinden havde været under partisanernes fuldstændige kontrol. Et hvert misforhold var ryddet af vejen mellem hæren og Hussein, da partisanerne fik tilnavnet Ammans Nero. Hæren glædede sig over at have fået en resolut konge tilbage, Hussein over at hæren stod last og brast i Jordans skæbnetime. Selvom hæren i vid udstrækning er opbygget på grundlag af det traditionelle beduinstamme samfundsmønster i Østjordan, så rummer den også en del palæstinensere. Partisanerne havde regnet med, at palæstinenserne under det store opgør ville falde fra, men der var stort set ingen desertører eller mytterister.
Hæren stod sammen, og det var nu igen Jordans krigsherrer, som havde overtaget. I midten af oktober, da partisanerne begyndte at rømme deres baser i Amman og andre større byer, var det tydeligt, at deres magt i Jordan var brudt. I begyndelsen var der nogen tvivl om omfanget af deres nederlag, på grund af en ny sameksistensaftale mellem dem og Hussein. Partisanerne fik en række indrømmelser, blandt andet blev de ligestillet med hæren. Men det viste sig hurtigt kun at være en politisk fidus fra Husseins side. Partisanerne blev henvist til baser i bjergskovene omkring Jerash og Alun nord for Amman. Hussein dekreterede, at deres plads var i de besatte områder, eller i hvert fald umiddelbart op til dem. At dette kun dækkede over en plan, der som mål havde etapevis at eliminere dem fra Jordan, kom hurtigt for dagen. Det første tip fik man, da Hussein udnævnte den nu myrdede Wasfi Tell til ministerpræsident. Tell var beduinslægt fra det nordlige Jordan, og som politiker ivrig tilhænger af stokkemetoden og skånselsløs modstander af palæstinenserne i almindelighed og partisanerne i særdeleshed. Det menes at være Tell, som på hærens vegne i september overtalte Hussein til at tage opgøret. Palæstinensernes fjende nummer 1 blev Tell også kaldt. Tell gav hæren frit slag til at fortsætte kampen mod partisanerne. Et enkelt skud fra en partisan var nok til at udløse voldsomme panser- og artillerisalver fra hæren, og der var nye voldsomme kampe vinteren igennem. Partisanerne pressedes uafladeligt. Til sidst var der af den oprindelige partisanstyrke på 20.000 kun 3.000 tilbage, og de fik noget stødet i juli. Hæren satte alle kræfter ind og tog nu den sidste hævn over partisanerne. The army has been attacked by some quarters for acting unnecessarily tough against the commandos, for instance in July. Did new orders go out to the army? No new orders went out to the army, but on the other hand, we have a professional army here. And I never thought that when an army is under fire, it should throw sweets in return. At partisanerne ikke fik slik gik på næsten chokerende vis op for verden. De partisaner, som kunne løbe over våbenhvilelinjen og overgav sig til israelerne. Mindre end et år i forvejen havde de udfordret verden med deres hensynsløse og usete aktioner, skabt frygt for en øst-vest-konfrontation. Nu foretrak de den zionistiske og imperialistiske ærkefjende frem for de arabiske brødre. Partisanernes fald i Jordan syntes fuldbyrdet. Den arabiske verden råbte op, og Irak og Syrien lukkede grænserne til Jordan. På et tidspunkt udviklede der sig kampe omkring byerne Ramta og Dara på grænsen mellem Jordan og Syrien. Hussein lod sine grænsestyrker forstærke, og man frygtede et større opgør mellem Jordan og Syrien. Men lige så hurtigt som kampene begyndte, lige så hurtigt sluttede de. Den arabiske verden holdt i realiteten fingrene væk fra den jordanske gryde. Filmen her er så vidt vides den eneste eksisterende for kampene, og den viser en jordansk kampvogn ramt af en syrisk fuldtræffer. På årsdagen for borgerkrigen i Jordan spurgte vi lederen af Fatah i Libanon og medlem af Fatahs centralkomité, om det var partisanernes endeligt. التي حصلت في سبتمبر والتي حصلت في جرش وفي عجلون مؤخرا
قد وضعت حركة المقاومة في موقف إلى حد ما نستطيع أن نقول أنه متعب، إلا أن هذا لا يعني أن ما تتوهمه القوى المضادة سواء كان النظام الأردني أو الإمبريالية الأمريكية اللي خططت لضرب حركة المقاومة من أجل الوصول إلى أغراضها في منطقة الشرق الأوسط، وأن قضية الشعب الفلسطيني أكبر من أن تنهيها ضربة كالتي وجهها الملك حسين إلى المقاومة الفلسطينية على الأرض الأردنية. What we have been witnessing during recent years and recent months is that the rise and fall of the Palestinian commandos. If you take September, last September, as a demarcation line between the rise and fall, as you call it, the answer is no, definitely. Revolutions might face a lot of setbacks on their path towards victory. As for the Palestinian Revolution, we as Popular Front believe that the revolution did not start except after September and not before. What was going on before September was just preparatory stages for a real revolution. September, although very hard, very cruel, was the real test for any organization that considers itself a vanguard of the Palestinian masses, how solid it is and how able it is to lead our masses into victory. It is the end of the resistance stage to begin the real revolutionary stage. We are building our secret organization. We are still present in the occupied territories. We are present in daily active operations against the Israelis in Gaza, in Tel Aviv, the 1948 occupied territories. And in Jordan itself, we have our secret underground organization that will work, build, mobilize our masses in order to overthrow the Jordanian reactionary regime. Folkefronten menes at stå bag et attentat på den transarabiske olieledning i Jordan i eftersommeren. Der har også været nogle bortførelser af jordanske civilfly og eksplosioner i Amman, samt mordet på Wasfitel i Kairo i november. At det skete netop i Kairo og ikke i Amman, giver formentlig det bedste fingerpæg om partisanernes styrke. De er utvivlsomt mange sympatisører blandt palæstinenserne i Jordan, men en egentlig undergrundsorganisation eksisterer ikke. Husseins hær har gjort, hvad israelerne ikke kunne. Vi spurgte i efteråret kong Hussein. What has happened in the Arab world this summer, with Arabs fighting Arabs and internal coups and so on, this doesn't look exactly as the best way of getting the occupied land back. And the only one who's profiting is probably Israel. What is your comment? This is exactly my feeling. To the outside world anyway, it's a bit strange that the PFLP now fights against the Arab brethren. Hussein might carry an Arab name, but to us he is on the same level as Dayan. Popular Front is not a chauvinist organization. It's a Marxist-Leninist organization. I might find an Israeli worker who is closer to me than King Hussein. You have formerly said you considered yourself a Fedayeen. Do you still? Well, as far as I'm concerned, my family, the one people that I'm proud to serve and lead, our armed forces, who are the embodiment of all we believe in, our national unity. No one can have a better claim in the Arab world to being Fidayeen for the Arab cause than we. No, this is not exactly what the commando organizations are saying, or some of them. You have been strongly criticized by some of the commando organizations of stabbing them in the back. I think the stab in the back was
they're doing really, because they shouldn't have been behind us in the first place. I'm sorry. Please. Wasfitel var efter Husseins mening en af dem, der blev dolket i ryggen. Tell var kongens nærmeste rådgiver, og hans yngre bror kongens privatsekretær. After this very tense summer in the Arab world, how do you evaluate the present situation? Everybody has to come back to its sense. First of all, to face whatever is going to happen vis-a-vis the Palestine problem and future conflict between us and Israel. We believe most of this tenseness was due to artificial factors which we think are going to fade. This tense situation was more or less created to some extent to coerce Jordan to do this or that, and it proved its failure. So we are just standing fast, we're getting stronger, tidying up most of our difficulties, and carrying our business as usual. Therefore, I think this tense situation is going to recede, bound to recede, from point of view of inter-Arab relations. How do you think the fight for liberation on the occupied territories should continue? Well, from our point of view, we would like to regain our lost and occupied territory by any possible means. Political, preferably, peaceful means, preferably, but surely the right for an occupied people to fight back at the occupier is, in our opinion, is sacred, legitimate and acceptable, and it is our duty to help that. By some of the commando leaders, you are called their enemy number one. What is your opinion about them? Those are not commando leaders, really, who would like to create just, they are after politics and after creating trouble. For us, those are not commandos at all, but there are certainly many good commandos whose objective is to fight the enemy and not us. But who are the good commandos? Well, there are very many, not at liberty to mention them by name, but I'm sure this noisy crest of demagogues are not the commandos at all. Who are the demagogues? Many, all those, most of the Central Committee, Yasser Arafat and his crowd and his school, and those who talk a lot and do very little. You say you'll overthrow the regime of Jordan. Does this include you'll try to assassinate King Hussein? I said that Popular Front will be using all the means that are present under our disposal. But does this mean that you think it's enough just to overthrow Hussein and a few people around him, or will you have to go much deeper? Overthrowing Hussein will not mean to the Popular Front a coup d'etat. We refuse the logic of coup d'etats. A real change to be brought into Jordan would need a revolution, a social revolution, would need a vanguard organization, would mean an organization that depends on the masses, the poor masses, would mean an organization that would feed political consciousness into our masses, that would create this class consciousness among the workers, among the peasants, that would tell them how exploited they are. And then, after arming them with political consciousness, arming them with military tools, they would be able to revolt and abolish the regime as such, and not only Hussein as a person. Do you fear for your life in this connection? No more or less than has been the case in the past. And in any event, my life is
important as long as I serve, as long as I have a clear conscience, as long as I feel that I'm serving my people to the best of my ability. And when my time comes, it comes. How do you think the Palestinians should fight? Could they fight from bases, for instance, in the Jordan Valley, or should they go inside the occupied territories? Well, this will become, basically they have to fight from inside the occupied territory. Will you allow flyene to operate from bases in Jordan again? It really depends on exactly what flyene means. And once again, my firm belief and that of my people is that resistance is usually carried out in occupied territories. But it has no room in our towns, in our villages, in our fields and forests, in our factories, and behind our army, as was the case in the past. But what about giving them some bases down in the Jordan Valley along the ceasefire lines from where they could operate and go into the occupied territories? This is something we are willing to look at, but we would like to know with whom we are working and where we stand in that respect. And that there are people who believe what we believe in, who have the same objectives as we have always done. أولا نحن لن نكون جزءا من الجيش الأردني أو خطة الجيش الأردني لأننا ثورة. ثانيا الذي هزم شعبنا في الضفة الغربية وباعنا دون أن يقاتل. المهزوم لا يمكن أن يعلم الثوار كيف يقاتلون. الشعب الفلسطيني في الضفة الشرقية يشكل حوالي 70% من تعداد السكان. ونحن نعرف أن حسين يريد أن يظل يحكم هذا الشعب لأنه القضية الفلسطينية مثل البقرة الحلوب بالنسبة له. يريد أن يأخذ منها ويأخذ على أشلاء تشرد شعبنا أموالا ليهربها ويقيم فيها المصانع والشركات كما هو حاصل في بريطانيا. ولذلك نحن نعتبر أنفسنا في الأردن شركاء في القضية. نحن مع الملك حسين في شيء واحد، هو خطة العمل من أجل القتال ومن أجل التحرير. أما من أجل أن نكون عبيدا له أو أن نكون تحت وصايته يوجهنا كما يريد فهذا كلام مرفوض. ولذلك فنحن لن نقبل بالعودة إلى الشريط، لا نقبل إلا بأن نتواجد بين شعبنا في الضفة الشرقية لنقاتل نحن وهذا الشعب ونعد أنفسنا باستمرار من أجل المعركة الكبرى. Når Fatah siger nej til baser i Jordandalen, er det af frygt for hæren. Man er bange for at komme i krydsild mellem jordanske og israelske styrker. Med god grund, det er sket før. Desuden vil Hussein og hæren næppe i realiteten tillade baserne. Hæren tåler ikke partisaner. Nok er Hussein igen herre i eget hus, men han står i gæld til hæren og dens øverst kommanderende partisanhæren Bassam Abu Sharif bag Hussein til højre. Jordan er mere end nogensinde en militær stat. Det giver sig blandt andet udtryk i store militærparader, der bærer umiskendeligt præg af Jordans britiske koloniale fortid. تتقدم بهيئة الاستعراض إلى الأمام مع اعتدال سر. أمان له أسره. De ændrede magtforhold giver sig også udtryk på anden måde. Kong Hussein fortalte, at beduinsønnerne i øjeblikket står i kø for at blive optaget på militærakademiet. 2.000 er anmodet i sommer om officersuddannelse, men man kunne kun tage 180.
الفائز الأول في الثقافة الإسلامية التلميذ العسكري خالد نائل الفضل ساعة يد ذهبية ملكية. Hussein og Østjordans oprindelige befolkning, beduinerne, står således uhyre stærkt i Jordan i dag. De har igen taget over det palæstinensiske befolkningsflertal, takket være det jerngreb militæret holder landet i. Den hashemitiske kongekrone har endnu en gang overlevet, og til med det stærkeste anslag nogensinde. Men hvad en snigmorderskugle kan gøre, ved naturligvis ingen. Partisanernes position er i grel modsætning. Der er nu 12.000 partisaner tilbage, 2.000 i det sydlige Libanon og 10.000 i Syrien. Men de er under stærk kontrol af både syrere og libanesere, som ikke elsker dem særlig højt. Partisanerne er desuden ikke nået særlig langt i reorganisationsprocessen. De er fortsat håbløst splittede, og de rivaliserer fortsat indbyrdes. Privat siger fremtrædende partisaner, hvis de overlever. Officielt er man lidt mere optimistisk. But wouldn't you say that the situation right now is very serious? The situation is very serious. Subjectively speaking, the Palestinian resistance movement is facing dangers from inside. That is, certain organizations, like Fatah for example, is taking a compromise stand with the reactionary regime. Something that would bring us back again to the early stages where there was no clarity of vision towards defining our enemy's camp. And I mean especially the reactionary forces in the Arab world. Again, the left in the revolution, Palestinian revolution, is facing subjective dangers through organizational problems. But all this picture I'm drawing is a negative one. You have facing it a really positive picture. Positive picture in the sense that these changes are making it more difficult for building an organization, which would mean automatically that the organization that would be built later on, or is being built, would be very strong to face, not only now, but in the future, all the dangers that are surrounding the Palestinian revolution. لكننا سنقف بحزم أمام كل فصيل فصائل حركة المقاومة يريد أن يحرف هذه المسيرة عن خطها الصحيح، ويريد أن يشغل الجماهير الفلسطينية عن معركتها الأساسية وهي معركة التحرير. وسنشدد قبضتنا على هذا الخط من أجل تصحيح المسيرة في المستقبل، ومن أجل أن نضع الأمور في نصابها. ونعتقد أننا استطعنا أن نحقق بعض المكاسب وبعض الخطوات الجيدة في هذا، بالرغم من ما نسمع في بعض الأحيان من أن هناك تنظيمات غير منضبطة، إلا أن هناك تنظيمات أخرى البعض منها انتهى في الساحة الفلسطينية وهي منظمات كثيرة، وبعض المنظمات التي لا زالت موجودة فقد انتهى فعلها العسكري وأصبحت منظمات يعني تكتفي برفع شعارات لا تخيفنا في أن نحقق الوحدة الحقيقية وأن نحقق
النقلات السريعة في سبيل الوصول إلى قوتنا بضربات توجه في العمق في إسرائيل. Men det ville være synd at sige, at partisaneraktiviteten i de besatte områder er steget gennem de sidste år. Dette er torvet i Gaza, den mest urolige del af de besatte områder. Mens israelerne, ikke mindst takket være Husseins indsats, hurtigt fik begrænset aktiviteten de øvrige steder, fortsatte undergrundsbevægelsen i Gaza med daglige attentater og eksplosioner, blandt andet på torvet. Men israelerne har i de senere måneder også fået bedre hold om situationen her. Flere undergrundsorganisationer er blevet trævlet op, og partisaneraktiviteten er dalet stærkt. Palæstinensernes fiaskoer på den militære front rejser der spørgsmålet om en politisk løsning, for eksempel oprettelsen af en selvstændig stat bestående af Vestjordan og Gaza, sådan som nogle af beboerne i de besatte områder ønsker. فلسطين أصلاً بلد عربي يوجد فيها أقامت الصهيونية فيها دولة اسمها دولة إسرائيل. نحن ضد هذا الوجود الاغتصابي على أرضنا وضد أن نكون خارج بيوتنا وخارج أرضنا، ولذلك نحن نقول إما أن يقبل هؤلاء بالتعايش معنا وإلا سنظل نقاتلهم حتى يقبلوا بهذا الوضع، لأننا لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نسلم للصهيونية باقتطاع جزء من أرضنا، ونحن نعلم أن هذا سيكلف الشعب الفلسطيني وقتا طويلا ودما كثيرا ورجالا كثيرين، لكن هذا يعتبر كل شيء هين بالنسبة للشعوب عندما تريد أن تحقق يعني وجودها. To many, you are as far from getting back Palestine as at any time. Do you still right out reject any kind of political solution with the Israelis? We refuse all political solutions that would keep the exploitation. But why wouldn't you accept an independent Palestinian state in the West Bank if this was possible, and then continue a fight from there? Because then you have got something. We know quite well that the Americans, the United States of America, the head of the imperialist camp, was ready to bribe the Palestinian masses with such a puppet state. We refuse all kinds of compromises. We refuse all kinds of plots that would evacuate the Palestinian problem from its revolutionary and just content. When we draw our strategy to liberate Palestine, it is not for us only that piece of land. It is not that small piece of land called Palestine. A lot of people in the West say, why is all this fuss about a small piece of land? It's not the land that we are after. Liberating Palestine would mean fighting against exploitation, fighting against a front base for imperialism in the area. Even if a peaceful settlement would be signed, this base would continue attacking any revolutionary movement in the Arab world that is aiming at kicking out the American companies that are exploiting our wealth in the Arab countries. We don't look at it that it is a problem of land, that we can bribe the Palestinian masses. The Popular Front is a Marxist-Leninist organization working not only for the national liberation in this period, but working also for the socialist change in the Arab world. In Palestine first, then the Arab world. Trumferne synes dog at sidde på andre hænder end partisanernes i øjeblikket. Livet i Amman virker i dag meget afslappet i modsætning til for 1,5 år siden, da partisanerne enerådigt regerede her i, hvad de kaldte Mellemøstens Hanoi. Nok afskyer mange Hussein for hans måde at knække partisanerne på, men de ønsker heller ikke de tidligere så vilkårlige og usikre tilstande tilbage. Og her er vi nok ved en central årsag til partisanernes nederlag. De formåede aldrig rigtigt at få tag i befolkningen, at få den organiseret bag sig. De var splittede, overvurderede deres egen magt, undervurderede andres og udfordrede dumdristigt alt og alle.
sidst og værst med flykapringerne, og de synes endnu ikke at have lært af fejltagelserne. You personally got world famous for your hijackings last year, but to many people this also gave King Hussein the opportunity of crushing the commandos in Jordan. What is your comment to that? First of all, we have to we refuse such thinking about that the hijackings are or the first flame that made all what happened in Jordan. It is the contradiction of such regime, a reactionary regime, which is connected to the imperialist powers, especially the United States government. And this contradiction is by, if we say it's going to be the main reason why there is a clash all the time between the reactionary Arab regime in Jordan and the resistance. Dette er Folkefrontens tidligere hovedkvarter i Amman. Nu er det med skæbnesvanger ironi indrettet til politistation. De mistede alt, selv deres hoveder, sagde en politiassistent til os med et bredt grin. Spørgsmålet er, om Palæstina-partisanernes fald er helt fuldbyrdet. Man kan ikke give et entydigt svar i dag, selvom partisanerne synes på randen af det totale sammenbrud. Men man har svært ved at fatte, at et helt folk i det 20. århundrede skal være dømt til en paria-tilværelse. Alligevel kan man ikke undgå at fastslå en vis tragisk symbolik i, at Hussein-flygtningelejren i Amman med Fatahs tidligere hovedkvarter i dag er helt jævnet med jorden og nu fungerer som fodboldbane.